Okay, so the question is, I didn't even know this expression, but it's basically, how do you see these types of manifestations, like that tend to happen in Pentecostal services and Toronto Blessed? Like in Brazil, in Portuguese, we would use the verbs that we have for running, jumping. So I don't know if it will make sense in English. But does the question make sense? He's basically asking, how do you see this type of thing in Pentecostal services? Going back to the first and second Great Awakenings in the United States, actually the first Great Awakening, it wasn't the United States yet, but going back to the history of the Great Awakenings. Mas voltando para a primeira e para a segunda grande awakening, as grandes primeiras manifestações. Qual que é a palavra? Despertamento. O despertamento, avivamento. So like during the preaching of Wesley and Whitefield. Então, com a pregação do Wesley e do Whitefield. And Jonathan Edwards. E do Jonathan Edwards. People would react to the Spirit touching them. As pessoas reagiam ao Espírito tocando elas. Sometimes they would fall on the ground and shake. Algumas vezes as pessoas iam cair no chão e ficar se tremendo. Often they would weep in anguish for their souls. Algumas vezes as pessoas iam até chorar pelas suas almas. And this also happened in the second Great Awakening in the US. Isso também aconteceu no segundo grande despertamento nos Estados Unidos. In the frontier, what were called the frontier revivals. Nos avivamentos que aconteceram de frente. Jonathan Edwards, his wife had some of these manifestations. She was having visions. A esposa do Jonathan Edwards teve alguma dessas experiências. And he wrote very instructively about the manifestations. E ele deu algumas instruções a respeito dessas manifestações. He said that sometimes, he said the manifestations are the human response often to God's Spirit. Ele falou que essas manifestações são as respostas humanas para o tocar de Deus. But sometimes people imitate the other people's responses, thinking that will give them the Spirit. Mas algumas pessoas às vezes vão imitar as manifestações de outras pessoas, pensando que elas vão passar pela mesma coisa. And so he said, the manifestations aren't bad in themselves. Então ele falou que as manifestações não eram um problema em si mesmas. But how you know whether it's really the Spirit is if their lives are changed for God. Mas como você realmente sabe se foi o Espírito ou não, é se a vida dessas pessoas se mudam para com Deus. And certainly in many cases people's lives were changed as they repented and turned to Christ. E em muitos casos a vida das pessoas foram sim transformadas, delas se arrependendo e indo para Cristo. Even in the book of Acts, we see that people responded to the Spirit in different ways. Até mesmo no livro de Atos nós vemos que as pessoas responderam ao Espírito Santo de diferentes formas. And in different outpourings of the Spirit, they had sometimes different characteristics. E em cada ocasião e manifestações diferentes, eles iam ter características diferentes. In Acts 2 and Acts 4, people shared possessions. Em Atos 2 e em Atos 4, as pessoas tiveram possessões. In Acts 13, it says they were filled with the Spirit and with joy. Em Atos 15, fala-se que eles foram cheios do Espírito e de alegria. Usually it says that as people were filled with the Spirit, they spoke for God. E em muitos casos, quando fala que as pessoas foram cheias do Espírito Santo, fala que elas falaram a respeito de Deus.
often mentioning tongues and or prophecy, Muitas vezes mencionando profecia e o falar em línguas. or speaking the word of God boldly. Ou falar sobre a palavra de Deus de forma forte. And so there's not like one standard type that all revivals have to look like. Então não tem um modelo único sobre como todos esses avivamentos devem ser. In terms of what happened at Toronto specifically, No caso desse tipo de manifestação, probably there were some things, well, actually, even among those who were ministers there, not all agreed with all of the manifestations. até mesmo sobre os pastores que estavam lá, nem todos concordaram com os tipos de manifestações. But there were also many people whose lives were deeply changed. Mas também teve muitos casos de vidas de pessoas que as vidas delas foram transformadas. I think the safest thing is to just welcome what the Spirit wants to do with us. Eu acho que a melhor resposta é dar as boas-vindas para o que o Espírito Santo quer fazer com a gente. But also in church services, in 1 Corinthians 14, Paul talks about order. Mas também em relação aos cultos, em 1 Coríntios 14, Paulo fala sobre a ordem. Now, what that looks like would be a whole question in itself. Mas o que isso, na verdade, vai ser em prática é uma questão por si própria. So unless somebody asks that specifically, I'd better let you go on. Mas a não ser que alguém pergunte especificamente, é melhor a gente continuar.